యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయాలి అంటే ఒక హానెస్ట్ క్వెషన్ మిమ్మల్ని మీరు అడగాలి. మీరు పీవైక్యూస్‌ని సీరియస్‌గా సాల్వ్ చేస్తున్నారా లేదా? కొత్త బుక్సో, ఎక్స్‌ట్రా మెటీరియల్స్ వెనక వెళ్తున్నారా? సో, ఇక్కడ గేమ్ చేంజర్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్స్. యూపీఎస్సీ ఎలా థింక్ చేస్తుంది? స్టాటిక్‌ని కరెంట్‌తో ఎలా కనెక్ట్ చేస్తుంది? ఆప్షన్స్‌లో ఎలాంటి ట్రాప్స్‌ని పెడుతుంది? ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ది బెస్ట్ సోర్స్ ఇస్ ద పీవైక్యూస్. సో, మనం ఈ సీరీస్‌లో 2013 నుంచి 2025 వరకు ప్రతి జీఎస్ పేపర్‌ని మనం ఎగ్జామ్ మోడ్‌లో కలిసి సాల్వ్ చేద్దాం. సో, క్వెషన్ కనిపించగానే పాజ్ చేసి ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. This is not just the explanation videos. This is a brain training to think like a UPSC examiner. హెల్ప్‌ఫుల్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ ద వీడియోస్ అండ్ లాస్ట్‌లో మీ స్కోర్ ఎంతొచ్చిందనేది కూడా ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. సో, వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సీ క్వెషన్. లెట్స్ క్లియర్ prelims together. Okay, let's start with the first question from 2013 paper. So, what will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? The Lok Sabha may still proceed with the bill, accepting or not accepting the recommendations of the Rajya Sabha. The Lok Sabha cannot consider the bill further. The Lok Sabha may send the bill to Rajya Sabha for reconsideration. The President may call a joint sitting for passing the bill. So, take 5 seconds and try to answer this question. See the first statement. If a money bill is substantially amended by Rajya Sabha, see according to Article 109 and 110 ప్రకారం మనీ బిల్ అనేది ఓన్లీ లోక్ సభలోనే మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వాలి. రాజ్యసభ అనేది అమెండ్ చేయలేదు, రిజెక్ట్ కూడా చేయలేదు. ఓన్లీ రికమెండేషన్స్ మాత్రమే ఇవ్వగలదు. అండ్ 14 డేస్ లో రిటర్న్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఏం చెప్తున్నారు? లోక్ సభ యాక్సెప్ట్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద రికమెండేషన్స్. ఎస్, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే రాజ్యసభ సజెషన్స్ అనేవి కంపల్సరీ కాదు. లోక్‌సభ ఇస్ ద ఫైనల్ అథారిటీ రిగార్డింగ్ ది మనీ బిల్. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 1 ఇస్ కరెక్ట్. మిగిలిన ఆప్షన్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. Lok Sabha cannot consider the bill further. See, yes, Lok Sabha is supreme in money bill matters. So this is ఇక్కడ cannot consider the bill further అంటున్నాడు. So Lok Sabha can consider. So that's why this statement is wrong. And see, the Lok Sabha may send the bill to Rajya Sabha for reconsideration. So Lok Sabha అనేది మనీ బిల్లులో రీకన్సిడరేషన్ సిస్టమ్ అనేది లేదు. ఓన్లీ ఆర్డినరీ బిల్స్ లో మాత్రమే ఉంటుంది. సో అగైన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. The president may call a joint sitting for passing the bill. Yes. నో. సారీ. ప్రెసిడెంట్ అనేది ఆర్డినరీ బిల్స్ కి మాత్రమే జాయింట్ సిట్టింగ్ ఉంటుంది కానీ మనీ బిల్ కి లేదు. అగైన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. మనీ బిల్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్ ఇస్ విత్ లోక్ సభ. See the next question. Which one of the following statements is correct? In India, the same person cannot be appointed as governor for two or more states at the same time. The judges of High Court of the states in India are appointed by the governor of the states, just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president. No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of governor from his or her post. In the case of Union Territory having legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority support. Again, try to answer this question. See, first statement shows the same person cannot be the governor of two or more states అంటున్నారు. No, this is wrong because Article 153 ప్రకారం one person can be the governor of multiple states. So many times కూడా మనం same governor ని two states లో హ్యాండిల్ చేశారు. So the statement is wrong. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ గనుక చూస్తే హైకోర్ట్ జడ్జెస్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై గవర్నర్ అంటున్నారు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద గవర్నర్, దిస్ ఇస్ అ ప్రెసిడెంట్. సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ అయినా హైకోర్ట్ జడ్జెస్ అయినా ప్రెసిడెంటే అపాయింట్ చేస్తారు. హైకోర్ట్ జడ్జెస్ కి సంబంధించి గవర్నర్ ని కన్సల్ట్ చేస్తారు కానీ గవర్నర్ అపాయింట్ చేయరు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. See, third statement, there is no procedure laid down for the removal of governor. Yes, 100% this statement is correct. According to Article 156, governor holds office during the pleasure of the president, right? ఈ రిమూవల్ ప్రొసీజర్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్కడ డీటెయిల్డ్ గా లేదు. అండ్ ఆల్సో పాలిటీ నుంచి ఎస్పెషల్లీ ప్రిలిమ్స్ మన యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ లో పాలిటీ క్వశ్చన్స్ లో ఎస్పెషల్లీ అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ దర్ ఇస్ నో ప్రొసీజర్ లే డౌన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ కనుక వచ్చినప్పుడు బీ కాన్షియస్ వైల్ సాల్వింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ బికాస్ యూపీఎస్సీ హ్యాస్ అ టెండెన్సీ టు మేక్ దట్ స్టేట్మెంట్స్ రాంగ్ చేయడానికి కానీ రైట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దట్స్ వై యూ షుడ్ బి లైక్ కాన్సెప్ట్ లో మీరు పాలిటీ పరంగా కాన్సెప్ట్ లో మీరు కింగ్ అయి ఉండాలి. దెర్ ఇస్ నో లైక్
ట్రిక్స్ ఆర్ టెక్నిక్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ పాలిటీ అన్నమాట. సో, పాలిటీ మటుకి చాలా కాన్సెప్ట్స్‌ని క్లియర్‌గా చదవండి. ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి క్వెషన్స్‌ని కాన్షియస్‌గా చదవండి. ఓకే. సో, దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో, ఒకసారి ఇది కూడా చూద్దాం. ఇది ఎందుకు రాంగ్ అయింది. యూనియన్ టెరిటరీస్‌లో సీఎం ఈస్ అపాయింటెడ్ విత్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆన్ మెజారిటీ బేసిస్ అంటున్నారు. నో, కాన్స్టిట్యూషన్‌లో ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌ల్లీ ఇది మెన్షన్ చేయలేదు. ఢిల్లీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే అక్కడ ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు టెక్నికల్లీ. సో, ద లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ రోల్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో, ద ఆన్సర్ ఈస్ సి. ఓకే. See the next question. Which one of the following pairs is correctly matched? Geographical feature and its region. The Abyssinian Plateau is Arabia. Atlas Mountains is Northwest Africa. Guyana Highlands, Southwestern Africa. Okavango Basin, Patagonia. So, it's a geography based question. Try to answer this question. అబైసల్ ప్లాట్యూ అనేది అరేబియాలో లేదు. యాక్చువల్లీ ఇది ఇథియోపియాలో ఉంది. సో, అరేబియా కాదు. సో, దిస్ ఇస్ రాంగ్. అట్లాస్ మౌంటైన్స్ అనేది నార్త్ వెస్టర్న్ ఆఫ్రికా. యెస్. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. బికాస్ మొరోకో, అల్జీరియా, టునీషియా ఈ ఏరియాలో మనం అట్లాస్ మౌంటైన్స్ ని చూడొచ్చు. గుయానా ఐలాండ్స్ వచ్చేసి సౌత్ వెస్టర్న్ ఆఫ్రికా కాదు. దిస్ ఇస్ సౌత్ వెస్టర్న్ అమెరికాలో ఉంది. సో, దిస్ ఇస్ రాంగ్. వెనూజిలా ఈ ఏరియాలో మనం చూడొచ్చు. అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెనుజులా దగ్గర ఉంది కాబట్టి రీసెంట్‌లీ వెనుజులా ఇస్ ఇన్ ద న్యూస్ కాబట్టి జియోగ్రఫీ పరంగా గుయానా హైలాండ్స్ ఇస్ ఇన్ వెనుజులా. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకవాంగు బేసిన్ ఇస్ ఇన్ పెటాగోనియా. నో, ఒకవాంగా బేసిన్ ఇస్ బోట్స్వానాలో ఉంది. పెటాగోనియా వచ్చేసి సౌత్ అమెరికాలో ఉంటుంది. సో, దిస్ ఇస్ రాంగ్. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ బి. See the next question. With reference to the history of Indian rock cut cave architecture, consider the following statements. The caves at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India, and the Barabar rock cut caves were originally made for Ajvikas by the Emperor Chandragupta Maurya, and at Ellora, caves were made for different faiths. See the statements and try to answer this question. See, బాదామి కేవ్స్ అనేవి ఓల్డెస్ట్ సర్వైవింగ్ కాదు. ఇట్స్ బరాబర్ కేవ్స్ ఆర్ ద ఓల్డెస్ట్ సర్వైవింగ్ కేవ్స్. ఇక్కడ బదామి అని ఇచ్చారు. దట్స్ వై దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. దిస్ బదామి రాక్ కట్ కేవ్స్ అనేవి దే వర్ మేడ్ ఫర్ అజ్వీకస్ బట్ నాట్ బై చంద్రగుప్త మౌర్య. దిస్ ఇస్ బై అశోక. సో అగైన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. Yes, at Ellora caves were made for different faiths. Yes, the statement is correct. So the answer is option C. Three only. Next, see the fifth question. Recombinant DNA technology, that is a genetic engineering, allows genes to be transferred across different species of plants and from animals to plants and from microorganisms to higher organisms. Select the correct answers using the code given below. So, DNA technology ఎక్కడెక్కడ వాడొచ్చు? ఏదైనా ఒక టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు టెక్నాలజీ అప్లికేషన్ అడుగుతున్నాడు. దిస్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అందుకే కదా టెక్నాలజీస్ జనరేట్ చేస్తుంది. జనరల్లీ ఇన్ ద మోస్ట్ కేసెస్‌లో అన్నిట్లోనూ యూజ్ అవుతుంది. యెస్. ఇక్కడ చూడండి. ఈ ఈ రీకాంబినెంట్ డీఎన్ఏ టెక్నాలజీ అంటే వన్ ఆర్గానిజం నుండి జీన్స్ తీసుకొని వేరే ఆర్గానిజంలో ఇన్సర్ట్ చేయడాన్ని రీకాంబినెంట్ డీఎన్ఏ టెక్నాలజీ అంటాం. నేచర్‌లో జరిగిన కాంబినేషన్స్ కూడా పాసిబుల్ అవుతాయి. లైక్ నేచర్‌లో జరగనివి కూడా. లైక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి అక్రాస్ డిఫరెంట్ స్పీషీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అంటున్నారు. యెస్. బీటీ కాటన్‌లో బాక్టీరియా జీన్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. సో, ప్లాంట్ టు ప్లాంట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ అనేది పాసిబుల్ ఉంది. అండ్ అకార్డింగ్ ద డిఫరెంట్ స్పీషీస్ యానిమల్స్ నుంచి ప్లాంట్స్‌కి కూడా యెస్ దేర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ. అండ్ ఫ్రమ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి హైయర్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ బీటీ జీన్, బాసిల్లస్ తురింజిసిస్ బ్యాక్టీరియా కాటన్ ప్లాంట్‌లో ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. సో, all are possible. So the answer is D 1 to 3. Okay. See the next question. Next question. The Chinese traveler Yuan Huang, who visited India, recorded the general conditions and culture of India at that time. In this context, which of the following statements are correct? The roads and river routes were completely immune from the robbery. As regards punishment for offences, ordeals by fire, water, and poison were the instruments for determining the innocence or the guilt of a person. The tradesmen had to pay duties at ferries and barrier stations. Again, try to answer this question. See, first statement తీసుకుంటే roads and river routes are completely immune from the robbery. It is something which is an extreme statement. ఎందుకంటే అస్సలు కంప్లీట్లీ ఇమ్యూన్ అని ఎలా చెప్తాం? అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నా సరే, ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నా సరే, రాబరీ అనేది
అసలు కంప్లీట్లీ ఇమ్యూన్ అని చెప్పలేము. ఎక్కడో ఒక చోట ఉండొచ్చు కదా! సో, దట్స్ వై ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. We know first statement is wrong. Try to eliminate this one in the options. You remain with 2 and 3. So, the answer is 2 and 3. Simple. And go for the next question. Consider the following: star tortoise, monitory lizard, pygmy hawk, spider monkey. Which of the above are naturally found in India? Try to answer these questions. Yes, star tortoise is found in India, especially in South India. Monitory lizard is also found in India. Pygmy hawk, yes, Assamlo, this is a critically endangered species, so it is also found in India. Spider monkey, this is not in India. This is South America local species. This is not in India. So the answer is 1, 2, 3. Species in the news relating to the species. ఏదో ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అయితే మనకి ప్రిలిమ్స్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది. ఓకే. See the next question. Which of the following can be found as pollutants in drinking water in some parts of India? Arsenic, sorbitol, fluoride, formaldehyde, uranium. Select the correct answer. So these are the options. Try to solve this. ఆర్సెనిక్ అనేది మనం బెంగాల్, బీహార్‌లో మనం ఆర్సెనిక్‌ని చూడొచ్చు. సార్బిటాల్ అనేది దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ వాటర్ పొల్యూటెంట్ యాక్చువల్లీ. దిస్ ఇస్ షుగర్ సబ్స్టిట్యూట్ అన్నమాట. సో, సెకండ్ వన్ ఇస్ నాట్ ది పొల్యూటెంట్. థర్డ్ ఫ్లోరైడ్ మనం వాటర్‌లో ఫ్లోరిన్ కలిసిందని జనరల్‌గా కూడా వింటాము. సో, దిస్ ఇస్ ఫ్లోరైడ్ ఇస్ పొల్యూటెంట్. ఫార్మాల్డిహైడ్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ అగైన్ ఆహ్, పొల్యూటెంట్. దిస్ ఇస్ ఎ కామన్ వాటర్ డ్రింకింగ్ పొల్యూటెంట్ కాదు. ఫార్మాల్డిహైడ్ అండ్ సార్బిటాల్ ఆర్ నాట్ ద కెమికల్స్. అండ్ యురేనియం కూడా మనం జనరల్లీ న్యూస్ పేపర్‌లో చూస్తాము. పంజాబీ ఏరియాస్‌లో, లిటిల్ బిట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏరియాస్‌లో మనం యురేనియం చూస్తాం. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ 1, 3, 5. Sorbitol and formaldehyde is not the pollutant. So, the answer is 1, 3, 5. C. See the next question. With reference to Indian history, the members, sorry. So, with reference to Indian history, the members of the Constituent Assembly from the provinces were directly elected by the people of those province, nominated by the Indian National Congress and the Muslim League, elected by the Provincial Legislative Assembly, selected by the government of their expertise in constitutional matters. Provincial members ఎలా సెలెక్ట్ అయ్యారని అడుగుతున్నారు. Again, this is question from history and polity. Yes. Cabinet Mission Plan 1946 ప్రకారం Provincial Legislative Assembly members select చేశారు. This is not a direct election. So here the answer is C. Elected by the Provincial Legislative Assemblies. See the next question. Consider the following animals: sea cow, seahorse, sea lion. Which of the above is or the mammals? Mammal group కి ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. Try to answer this. See, sea cow ante dugong. This is a mammal. It gives birth, milk తో ఫీడ్ చేస్తుంది. మామ్మల్స్ అంటే ఏవైతే మిల్క్ ఇచ్చి పెంచుతాయో వాటిని మనం మామ్మల్స్ అంటాం. సో, లంగ్స్ తో కూడా బ్రీత్ చేస్తుంది. సో, ఇండియాలో అండమాన్‌లో ఎక్కువగా మనం అండమాన్ అండ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్‌లో ఎక్కువగా మనం ఈ సీ కౌస్‌ని చూడొచ్చు. సో, దిస్ ఈస్ ఎ మామ్మల్. సీ హార్స్ తీసుకోండి. సీ హార్స్ అనేది ఒక ఫిష్ కేటగరీలో వస్తుంది. ఇట్స్ లైక్ అ ఫిష్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ మామ్మల్. ఇది గిల్స్‌తో బ్రీత్ చేస్తుంది కాబట్టి సీ హార్స్ ఈస్ నాట్ ఎ మామ్మల్. కమింగ్ టు సీ లైన్ వచ్చేసి ఇదొక మెరైన్ మామ్మల్. సీ ఫ్యామిలీకి బిలాంగ్ అవుతుంది. సో, ద సీ లైన్ ఈస్ ఎ మామ్మల్. సో, ద ఆన్సర్ ఈస్ B13. ఓకే. So, see the next question. Consider the following statements. An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in Lok Sabha only if such an amendment seeks to make changes in the federal character of the Constitution. The amendment also requires to be ratified by the legislature of all the states of India. See, again, this is a core concept from polity. See the first statement, amendment bill can be introduced only in Lok Sabha and not. No. ఆర్టికల్ 368 ప్రకారం దట్ ఈస్ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది లోక్సభ, రాజ్యసభ రెండిట్లోనూ ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. నాట్ జస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ ద లోక్సభ. సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రూల్. అగైన్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో చూస్తే ఫెడరల్ క్యారెక్టర్ చేంజెస్ కి ఆల్ స్టేట్స్ రాటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి అంటున్నారు. నాట్ ఆల్ స్టేట్స్, అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అనేది రాటిఫై చేయాలి. సో బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రాంగ్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ నెయిదర్ వన్ నాట్ టూ.
See, next question. Consider the following statements. Attorney General of India and Adutunvaru can take part in the proceedings of Lok Sabha, be a member of the committee of Lok Sabha, speak in the Lok Sabha, vote in the Lok Sabha. So, which of the statements given above is correct? See, Attorney General a concept తీసుకుంటే అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 76 పార్లమెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, స్పీక్ చేయొచ్చు, ఓట్ మాత్రం చేయలేదు. కమిటీలో మెంబర్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓటింగ్ మాత్రమే లేదు. సి అటార్నీ జనరల్ కి ఆ పవర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో దట్స్ వై ది ఆన్సర్ ఇస్ 1, 2, 3. Okay, see the next question. So with reference to the usefulness of the byproducts of sugar industry, which of the following statements is correct? Bagasse can be used biomass fuel for the generation of energy. Molasses can be used as one of the feedstocks for the production of synthetic chemical fertilizers, and molasses can be used for the production of ethanol. Try to answer this question. See, this is called bagasse. This is sugarcane waste అన్నమాట. ఇది పవర్ జనరేషన్ లో యూజ్ చేస్తారు. ఈ మొలాసెస్ అనేది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఫర్ సింథటిక్ ఫర్టిలైజర్స్. మొలాసెస్ మెయిన్లీ ఎథనాల్ అండ్ ఆల్కహాల్ ప్రొడక్షన్ కి యూజ్ చేస్తారు. సింథటిక్ ఫర్టిలైజర్ డైరెక్ట్ ఫీడ్ స్టాక్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్. అండ్ molasses for ethanol again, yes, this molasses for ethanol is a can be done. ఇండియాలో ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. సో థర్డ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 1, 3 ఆప్షన్ సి. See, next question. Variation in the length of the day and the night from the season to season or due to Earth rotation on its axis, Earth's revolution round the sun in elliptical manner, latitudinal position of the place, and revolution of the Earth on a tilted axis. Seasonal variation ఎందుకని అడుగుతున్నారు? సి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డే నైట్ అనేది డైలీ చేంజ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే రొటేషన్. బట్ సీజనల్ వేరియేషన్ కి కారణం ఏంటంటే దిస్ ఇస్ రివల్యూషన్ బికాస్ ఆఫ్ ద టిల్టెడ్ రివల్యూషన్ వల్ల. ఇక్కడ సీజన్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద రివల్యూషన్. డే నైట్ చేంజ్ అయిందంటే రొటేషన్. బట్ ఇక్కడ సీజనల్ థింగ్స్ ఇస్ అబౌట్ ఎట్స్ యొక్క రివల్యూషన్ విత్ టిల్టెడ్ యాక్సెస్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి. ఓకే, next, go with the next question. So the question, the Narmada River flows to the west, while most other large peninsula rivers flows to the east. Why? నర్మదా రివర్ అనేది వెస్ట్ సైడ్ ఫ్లో అవుతుంది, మిగిలినవన్నీ ఈస్ట్ సైడ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఎందుకని అడుగుతున్నారు? ఇట్ ఆక్యుపైస్ ఏ లీనియర్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ. ఇట్ ఫ్లోస్ బిట్వీన్ వింధ్య అండ్ సాత్పురా. The land slopes to the west from the central India. So try to answer this question. సో ఇక్కడ పెనిన్షులా రివర్స్ అంటే ఏంటంటే గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి ఇవన్నీ ఈస్ట్ ఫ్లో అయ్యి బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో కలుస్తాయి. బట్ నర్మదా రివర్ ఒకటి వెస్ట్ ఫ్లో అయ్యి అరేబియన్ సీలో కలుస్తుంది. రీజన్ ఏంటంటే బికాస్ నర్మదా ఫ్లోస్ ఇన్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ. రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఇస్ లైక్ ఫాల్ట్ లైన్ డిప్రెషన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. ఎర్త్ క్రస్ట్ అనేది క్రాక్ అయ్యి వ్యాలీ ఫామ్ అయింది. సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. వింధ్య అండ్ సాత్పురా రేంజెస్ వల్ల ఫ్లో అవ్వడం వల్ల కాదు. జాగ్రఫికల్లీ ఇది కరెక్ట్ ఫ్యాక్ట్ అయినప్పటికీ వెస్ట్ ఎందుకు ఫ్లో చేస్తుందంటే బికాస్ మౌంటైన్స్ ఉండడం అనేది రీజన్ కాదు. డైరెక్షన్ డిసైడ్ చేసేది స్లోప్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ ది మౌంటైన్స్. సో ఇది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అనేది డైరెక్ట్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, రైట్? థర్డ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే ల్యాండ్ స్లోప్స్ టు ద వెస్ట్. సెంట్రల్ ఇండియా జనరల్లీ స్లోప్ అనేది ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అందుకే కదా మోస్ట్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఈస్ట్ ఫ్లో చేస్తున్నాయి. సో నర్మదా అనేది ఎందుకు వెస్ట్ ఫ్లో అవుతుంది స్పెషల్ గా అంటే దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ది రిఫ్ట్ వ్యాలీ. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్. ఓకే, see the next question. On the planet Earth, most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. Out of the proportion remaining fresh water, the largest proportion is found in atmosphere as moisture and clouds, is found in freshwater lakes and rivers, exist as groundwater and exist as soil moisture. Very simple question. Try to answer this.
సి ఫ్రెష్ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గనుక మనం తీసుకుంటే 68% అనేది గ్లేషియర్ ఫార్మ్స్ లో ఉంటే 30% గ్రౌండ్ వాటర్ ఫార్మ్ లో ఉంది. మిగిలినవి లేక్స్ అండ్ రివర్స్ ఫార్మ్ లో ఉంటది. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ సి, గ్రౌండ్ వాటర్. See the next question. Nokrek Biosphere Reserve is in Garo Hills. Loktak Lake is in Bariel Range. And Namdipah National Park in Dafla Hills అన్నారు. సో ఈ లొకేషన్ కి హిల్స్ కి ఈ పేర్స్ మ్యాచ్ అయిందో లేదో చెప్పాలి. సో ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. See, Nokrek Hills is in Garo Hills. Yes, this is correct. మేఘాలయలో ఉంది ఇది. అండ్ లోక్తాక్ బరియల్ రేంజ్ ఇస్ ఇన్ మణిపూర్. బరియల్ రేంజ్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ఇన్ అస్సాం. లోక్తాక్ వచ్చేసి మణిపూర్ లో ఉంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్. ఈ నందిపా ఇస్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ దఫ్లా హిల్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ రీజన్. ఇది కూడా మ్యాచ్ అవ్వలేదు. సో ద ఓన్లీ ఆన్సర్ ఇస్ వన్. వన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మ్యాపింగ్ లో కొంత మనకి బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్, హిల్స్, మౌంటైన్స్ మ్యాపింగ్ అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. ఇండియన్ జాగ్రఫీ మ్యాపింగ్ అండ్ ఆల్సో వరల్డ్ జాగ్రఫీ, కంట్రీస్, ఫిజికల్ అండ్ పొలిటికల్ మ్యాప్స్ అన్నది వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ లో. డెఫినెట్ గా ప్రతి ఇయర్ కూడా మనకి మ్యాపింగ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ప్లీజ్ లెర్న్ మ్యాపింగ్, బోత్ ఇండియా అండ్ వరల్డ్ జాగ్రఫీ. ఓకే. See next question. Consider the following: electromagnetic radiation, geothermal energy, gravitational force, plate movements, rotation of the earth, and revolution of the earth. Which of the above are responsible for bringing dynamic changes on the surface of the earth? ఎర్త్ మీద ఎర్త్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద డైనమిక్ చేంజెస్ తీసుకురావడానికి రీజన్ అయి ఉన్న ఈ ఫోర్సెస్ గురించి అడుగుతున్నారు. సి ఫస్ట్ అసలు డైనమిక్ చేంజెస్ అంటే ఎర్త్‌క్వేక్స్ వల్లనో, వాల్కనోస్, వెదర్స్, టైడ్స్ అండ్ ఎరోజన్ వల్ల వస్తుంది. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ వల్ల సన్ ఎనర్జీ వెదర్ సిస్టమ్ కి, అండ్ జియోథర్మల్ వల్ల ఇంటర్నల్ హీట్ అండ్ వాల్కనోస్ కి, అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వచ్చేసి టైడ్స్ అండ్ మాస్ మూవ్‌మెంట్ కి, ప్లేట్ మూవ్‌మెంట్స్, రొటేషన్, రివల్యూషన్, ఇట్స్ మీన్స్ అన్నీ కూడా డెఫినెట్‌లీ ఆల్ ఫోర్సెస్ హావ్ అట్‌లీస్ట్ ఎంతో కొంత ఇంపాక్ట్ అనేది డెఫినెట్‌లీ ఉంటుంది కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఇస్ డి. ఓకే. సీ నెక్స్ట్ క్వెషన్. Which of the following bodies does not or do not find mention in the Constitution? Constitution లో మెన్షన్ చేయని బాడీస్ గురించి అడుగుతున్నారు. So here is a National Development Council, Planning Commission, and Zonal Councils. See, try to answer this question. See, ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. ఇప్పుడు దాన్ని నీతి ఆయోగ్ గా రీప్లేస్ చేశారు. అండ్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ అనేది అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జోనల్ కౌన్సిల్స్ అనేది స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ 1956 తర్వాత వచ్చింది. దిస్ ఆర్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్. హియర్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ వెదర్ దే ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ నాట్. ఆల్ దీస్ ఆర్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్. కౌన్సిల్ అనే వర్డ్ కనుక మీకు కనిపిస్తే ఒకలా అనుకోవచ్చు మనం. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. ఓకే. సో దట్స్ వై ఆల్ దీస్ ఆర్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వెషన్ వచ్చేసి ద డిమాండ్ ఫర్ ద తెబాగా పీస్ మూవ్మెంట్ ఇన్ బెంగాల్ వర్స్ the reduction of the share of landlords from one half of the crop to one third, the grant of ownership of land to peasants as they were the actual cultivators of the land, uprooting of jamindari system and earned of the serfdom, writing of all peasant debts. So try to answer this question from the history. See, te బాగా భాగా నేమ్ లోనే ఉంది చూడండి. భాగా మీన్స్ భాగము, సంథింగ్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. కొంత భాగము, కొంత షేర్. తే అంటే తే మీన్స్ 2/3. తే బాగా మీన్స్ 2/3. షేర్ croppers demanded instead of 50% to the landlords, only 1/3 landlord కి 2/3 farmers కి ఇవ్వాలి అన్నది ఇక్కడ తే బాగా ఇక్కడే చెప్పొచ్చు. సో ద రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ ఆఫ్ landlords from one half of the crop to the 1/3, that is called te baga movement. Okay. From the word itself you can answer the question even if you don't know the knowledge about it. Okay. So go for the next question. The parliament can make any law for whole or any part of India for implementing the international treaties.
with the consent of all the states, with the consent of majority of the states, with the consent of the states consent, without consent of any state. See, very simple question this is. పార్లమెంట్ ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అంటే నో. ఆర్టికల్ 253 కనుక మనం తీసుకుంటే ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి పార్లమెంట్ అనేది స్టేట్ లీడ్ సబ్జెక్ట్ మీద కూడా లా చేయగలదు. స్టేట్ కన్సెంట్ అనేది దానికి అవసరం లేదు. సో వితౌట్ ది కన్సెంట్ ఆఫ్ ఎనీ స్టేట్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ క్యాన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ది పార్లమెంట్. ఓకే, ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి. Next, in the grasslands, trees do not replace the grasses as a part of ecological succession because of. See, ఎకలాజికల్ సక్సెషన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లో ఏంటంటే వాటర్ అనేది లిమిటేషన్ గా ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెంట్ గా మనం ఫైర్స్ చూస్తాం. ట్రీస్ గ్రో అవ్వకుండా స్టాప్ చేస్తాయి. సో ట్రీస్ గ్రో అవ్వకుండా స్టాప్ చేయడానికి రీజన్ వచ్చేసి వాటర్ లిమిటేషన్ అంటే ఫైర్. ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ ఫంగై ఆర్ లిమిటెడ్ సన్లైట్. ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ వాటర్ లిమిట్స్ అండ్ ది ఫైర్. Okay, see the next question. Which one of the following is the correct sequence of ecosystems in the order of decreasing productivity? ఎకోసిస్టమ్ యొక్క ప్రొడక్టివిటీ డిక్రీజింగ్ అన్నారు. హైయెస్ట్ నుంచి లోయెస్ట్ కి ఎకోసిస్టమ్ ప్రొడక్టివిటీ పర్స్పెక్టివ్ లో ఆన్సర్ చేయాలి. సీ ద ఆప్షన్స్ అండ్ ట్రై టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఫస్ట్ మ్యాంగ్రోవ్స్ కి, అన్నిటికంటే మ్యాంగ్రోవ్స్ కి మనం ఎక్కువ హై ప్రొడక్టివిటీ అనేది చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత వి విల్ సీ దమ్ ఇన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్, లేటర్ ఇన్ ద లేక్స్, లేటర్ ఇన్ ద ఓషన్స్. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి. They're asking you the ecosystem productivity from decreasing order. Okay, this is again a core concept from environment. See next question. Contour bunding is a method of soil conservation is used in. Contour bunding అంటే ఏంటంటే స్లోపింగ్ ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, లైక్ కైండ్ ఆఫ్ మౌంటైన్, లైక్ కైండ్ ఆఫ్ స్లోపీ ల్యాండ్స్, వాటర్ ఎరోజన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. లైక్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి. డిజర్ట్ మార్జిన్స్ అన్నారు, అండ్ ఆల్సో ఫ్లడ్డింగ్ ప్లేన్స్ ఆర్ ఫ్లాట్ ప్లేన్స్ అంటున్నారు, స్క్రబ్ ల్యాండ్స్ అంటున్నారు. నో, కాంటూర్ బండింగ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ స్లోపీ ఏరియాస్ వేర్ వాటర్ ఎరోజన్ ని ఇప్పుడు మౌంటైన్ ఏరియాస్ అనుకోండి, వాటర్ వెళ్ళిపోతుంటే అలా వెళ్ళిపోకుండా దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అక్కడ అడ్డుకట్టలా వేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as కాంటూర్ బండింగ్ అంటాం. సో హియర్ ద ఆప్షన్ ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ డి. Okay, see the next question. PESA Act. The government enacted the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act in 1996. Which one of the following is not identified as its objective? So, first, to provide self-governance, to recognize traditional rights, to create autonomous regions in tribal areas, and to free tribal people from exploitation. పెసా 1996 యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే రికగ్నైజ్ ద ట్రెడిషనల్ రైట్స్ ని రికగ్నైజ్ చేయడం కోసం, సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ కోసం, ట్రైబల్స్ ని ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చింది యాక్ట్. అటానమస్ రీజన్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి కాదు. అది 6th షెడ్యూల్ కాన్సెప్ట్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ సి. దిస్ ఇస్ నాట్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ పెసా యాక్ట్ 1996. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వెషన్స్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము. ఇప్పటి వరకు విన్న క్వెషన్స్ అన్ని ట్రై టు ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్ క్వెషన్స్ మనం కంటిన్యూషన్ వీడియోలో చూద్దాం.